Welcome back students. We are doing the normal distribution in which today हम discuss करेंगे this mean deviation about mean for normal distribution. देखो mean deviation about mean जो property है उसमें हम even function की definition use करेंगे, alright, and some results based on the CDF function that we will use. तो कैसे है मीन डेविएशन अबाउट मीन में हम कैसे बिगिन करेंगे. व्हाट इज मीन डेविएशन अबाउट मीन? इट इज ऑलवेज डिनोटेड बाय नीटा इज इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ मोड किसका, x माइनस एक्स बार का, विच इज म्यू. एक्सपेक्टेशन ऑफ x माइनस म्यू, दिस इज गिवन बाय माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्चुअली x माइनस म्यू. ठीक है, x माइनस म्यू इंटू एफ एक्स डी एक्स, दिस इज द फॉर्मूला. ऑल राइट, तो आई कैन ओपन इट एज माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी मॉड ऑफ x माइनस म्यू, एफ एक्स की जगह 1 में सिग्मा रूट 2 पाई ई की माइनस 1/2 x माइनस म्यू बाय सिग्मा स्क्वेयर dx. This is your function. All right, now put x minus mu by sigma is equal to z. This implies dx is equal to, not dx, firstly x is equal to mu plus sigma z. All right, now differentiate this x with respect to z. So what will you get? You will get dx by dz is equal to sigma. This implies dx is equals to sigma dz. When your x is going towards infinity, put x equals to infinity, minus infinity here. Your z will also go to infinity. Okay. When x is going towards plus infinity, your z will also go to plus infinity. And here it is minus infinity. So now what is your function? Your function is minus infinity to infinity. In place of x minus mu, I can put sigma z. All right, mod of sigma z e की power minus 1/2 z square sigma dz and 1 में sigma root 2 pi I am taking common. All right, now this sigma, beta, I am writing this properly. Firstly, minus infinity neta is equal to 1 में sigma root 2 pi. Now this sigma and this cancel out each other. All right, now this will be in definition of standard deviation. This sigma is standard deviation here. तो variance या standard deviation whatever you have, that is always something positive. ठीक है. वेरिएबिलिटी, वेरिएंस का मतलब क्या है? वेरिएबिलिटी, वेरिएबिलिटी या तो जीरो होगी या ग्रेटर देन जीरो होगी, बट इट विल नेवर बी नेगेटिव. तो आई कैन टेक आउट दिस सिग्मा आउट फ्रॉम दिस मोड रूट 2 पाई. नाउ माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी z मोड e की माइनस 1/2 z स्क्वेयर dz. What do you know about the even function? This function is even function. Why it is even function? Because f of z, here f of z is mod z e की power minus 1/2 z square. Now replace z by minus z, you will get minus z minus 1/2 minus z का square. Modulus of something negative, that will become positive, e की minus 1/2 z square, which is f of z. That means function f is even function. तो इवन फंक्शन के केस में यू कैन ब्रेक दिस लिमिट. तो ट्वाइस ऑफ सिग्मा अपॉन में रूट 2 पाई 0 टू इन्फिनिटी मोड z e की माइनस 1/2 z स्क्वेयर dz. नाउ वन मोर थिंग, सिंस z इज वेराइंग फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी, 0 टू इन्फिनिटी में इट विल ऑलवेज बी पॉजिटिव. पॉजिटिव है तो आई कैन रिप्लेस दिस मोड with this simple z. All right, so it will be neta is equal to this sigma 2 को I can write root 2 into root 2. This root 2 and 1 root 2 from here, it will cancel out. So 1 root 2 will left in numerator. It will be 2 by pi.
from 0 to infinity z e की minus 1/2 z square. This part I will solve separately. How I will solve? Put z square is equal to t. So 2z dz is equal to dt. Your limit will be same. When z is infinity, t is also infinity. When z is 0, t is also 0. So neta will be sigma 2 by pi 0 to infinity. In place of dz, what will you write? Z e की power minus 1 by t square. और do one thing, 1 by 2 z square को put कर दो आप t. तो from here 2 by 2 it will cancel out. तो what will left here? तो e की पावर माइनस t फर्स्टली. तो आफ्टर दैट देखो z dz is your dt into dt. Now integrate this function. You will get sigma 2 by pi e की माइनस t, डिनोमिनेटर में -1 because power will come in denominator, 0 to power coefficient will come in denominator. तो neta is equal to sigma 2 by pi, ये -1 कम फॉरवर्ड, e की माइनस इन्फिनिटी माइनस e की 0. e की माइनस इन्फिनिटी होता है आपका 0. ओके, बिकॉज e की इन्फिनिटी goes to infinity. तो 1 by e की infinity is equal to 1 upon में infinity will be your 0. तो and this will be your -1. तो this minus देखो from here 0 will come, from here -1 will come. This minus and this minus will become plus. तो your neta will be sigma 2 by pi. Okay, when you put the value of root 2 and root pi and when you solve that, you will get your neta will be 4 sigma by 5. 4 by 5 approximately I am writing this value. Okay, so this is your result for mean deviation about mean. Neta in case of normal distribution will be this.